So welcome to our Go Live, the first episode of our highlights of Mwambao, where today we are meeting two great young people to discuss about opening democratic spaces for youth, participation in electoral and civic spaces. So without further ado, because we've been passed by time, I will welcome my able discussants. Karibuni sana, and I will give this opportunity to both of you to introduce yourself, tuweze kuwajua mnatoka wapi, mnajihusisha na nini na kwa nini mko hapa. So they usually say ladies first but men before. We'll give an opportunity to Pamba to introduce ourselves, tupate kujua kama dakika mbili hivi. Karibu Pamba. Asante sana Noli. Kwa majina ni Pamba Juma Abdalla. Nasikika? Wasikika yapata. Kwa majina ni Pamba Juma Abdalla kutoka hapa Mombasa County. Kisauni hususan. Kwa majina ni Pamba Juma ward ya Junda. Niligombania katika ward rep wa Junda 2017. Japokuwa haikuwa vizuri vile, but that is it. Hayo ni mafupi. Okay, thank you so much. Tayari kuku ile hatua ama the step to contest in itself is actually a demonstration of leadership. So tutakaribisha ndugu yetu pia, he gets to introduce himself, we know what he does, where he's from, alafu we proceed from there. Karibu. Sasa asante, mnanipata? Yes. Mnanipata? Yeah, tunapata. Yes. Yeah, naitwa Brian Osiema. Mimi ni mkaaji wa high level Shimanzi Kanjone ward. Mimi ni chairman wa all universities in Coast Region, Moso Mombasa. Inaitwa Coast Region Student Association. Mimi ni mwanafunzi nasomea public procurement and I'm also practicing it. Na 2017 last election I vied position of MCA, though I never made it. Thank you. Asante sana. It's good that tayari mumeonja, or rather you've tested the leadership in the community. So specifically we are trying to prep for the year 2022 general elections because there has been complaints that youth do not get an opportunity to be represented. Pamba, maybe from your end, what do you say? Do you feel that the youth are denied the opportunity to lead? Ama, what is your take on that? On last general election, that is on 2017, I found that youths were not involved and they were not also involving themselves. When I say they're not involving themselves, it means that we youths of Mombasa especially, I felt like we wanted to be given those chances. We never wanted to go for them. Secondly, also, we youths of Mombasa, I can also say we were being pushed. Myself, I was vying. Nobody had made me to vie. It was myself and the conditions which I was seeing and the issues which were going around. That's why I decided to vie. But on the process, I found out that when you are a youth, there's nobody to support you. If you can't support yourself, nobody is going to. So in one way or another, we are not like being not given chances, but on taking the chances ourselves is very hard. We're not supporting each other.
you have brought two interesting issues, which I'd bring Osiema to maybe highlight. There is the aspect of a young person being supported. Is it the time that a young person must get support to contest and ascend to a political or whatever office in this country? Yeah, thank you, Noli. What I would just like to say is that Kenyan youth, I hope you are getting me. Yeah. Are you getting me? Yeah. Yes. Yeah, Kenyan youth, more so the region where now we are staying in, which is Mombasa County. Youth do not want to youth don't want to participate in political process. We just want ready-made things. We don't want to feel what the process is. But it's like if you have been hearing what Professor Pio Lumumba has always been saying, the Kenyan youths have always left the political process to the old people. Then we are sitting backstage and started complaining on how we have been electing bad leaders, people who don't have policy towards making sure that our country is given a right direction. What I would like to say is that when it comes to party politics, because our political process is something is systematic, is something which has already been defined, or something which has a way that it has to follow. For me, on my side, I would like to say, when it comes to matters of political parties, it's too hard for a youth to climb the ladder and to be where he or she wants to be, because you are going to fight with the people who have already made it. We are fighting for this little position with the people who are retirees, who have their retirement benefits and are coming to heavily invest. We are vying for this position with people who have stolen billions and billions of money and are looking for leeway to get into power to protect the monies that they're already stolen. For a young person who is fresh from university like me, who want to vie for the position of MCA, it will be difficult for me to fight with billionaires and millionaires who have gotten their monies in question mark, which cannot be explained, to go with them in a straight and democratic political process. That's one. Two, our youths, most of them are not registered to vote. They will be talking with you here and there, but when it comes at a time when now they're highly needed to participate in the political process, because political process, it starts from registration for you to register to vote, then it ends by the date of 8th August for you now to vote. So when you have not participated in the political process, from registering as a voter, or registering in a political party to be a member, and you have not participated in also electing a leader, then there is where we miss it. So what I can just say when I'm finalizing is that our youth in Coast Region, and more so in Kenya at large, we don't want to get in political processes. Thank you so much, Brian. You've left us with a very, very, very strong position that young people do not want to involve themselves in the political process, and that they want to bring in Pamba Juma uweze kutueleza ama you bring it into perspective that ni mambo gani ambayo yanakuwa kikwazo, or rather those issues that are stopping young people from getting involved in political and democratic processes. Karibu Pamba. Tukisema vijana wengi hawachukui kura kama venye ndugu yangu Brian anasema, I'm going to differ kidogo, kwa sababu vijana wengi wanachukua kura. It's just that time ya kuvote, they don't have that time. So it means youth supporting each other, it's very hard. They find it very hard to support their fellow youths. They rather support the elderly people, thinking that they are going to get funds and they're going to be bribed in one way or another. That's the main reason as to why they're doing so. When they think that their fellow youths get into that position, they don't have that trust. They feel that that fellow youth is not going to do whatever he's mandated to. So I think it's upon us youth. We should wake up and support our fellow youth.
it will reach a time whereby all aspirants are going to be the old people, I can say. And where will be our voices? Will our voices be heard really? They will never be heard. So it's upon us to take that mandate, to take that action and do the necessary. Yes, Noli. Thank you, Pamba, for that position that youth are not supporting each other. Why? Ni sababu gani? Kwa nini mimi nisimuunge mkono Pamba kusimama katika kile kiti anachoazimia? Say for example you want to be the member of the county assembly for the same place that you tried in Tunda. Why? What is the issue? Ni nini ambayo inasababisha vijana wasiweze kushikana mkono ama kuungana mkono wao kwa wao? Now that kwa mtazamo wako you've seen that young people have gone out of their ways and got the voters card. What is stopping young people from supporting one another? Tukiangalia katika, sisemi Junda peke yake, katika Kenya mzima, sisi youth ndio wingi sana, sisi vijana ndio wingi, lakini mtazamo unatufanya tusiweze kusaidiana sisi kwa sisi. Tungesema hata leo tunataka kuwa na mbunge kijana katika Kisauni, tungekuwa naye. Tungesema tunataka kuwa na governor kijana, tungeweza kuwa naye. Lakini by the end of the day tunaona ni kama yule kijana mwenzetu tukimpatia ile nafasi, zile kazi zenye anafaa afanye kama either mbunge ama governor, hata zitekeleza kihususan, kiusawa. Pale ni mambo tu tumejiwekea kwenye akili zetu, kwenye mioyo zetu, ya kuwa vijana wenzetu hawezi saidiana. Na hiyo imeletwa na wale, naweza sema wazee, ama naweza sema wale wakubwa zetu, ambao wameona siasa ya Kenya mwanzo mara nyingi ni hiyo ya kupeana hongo na ile ya kutumiana. Na siasa ya Mombasa ni ile ambayo mtu anaweza kuwa na ideologies mzuri sana, lakini huyo mtu hawawezi mpatia kura. Wanafadhalisha yule mtu ambaye anatumia siasa ya kinguvu ya kupigana, ama siasa ya kupeana chakula, let's say. Naendelea kutafakari haya maneno ya kuwa ni kwa nini sisi vijana hatuwezi saidiana sisi kwa sisi. Naweza sema hata Kenya nzima tukitaka kuweka president wetu kama vijana tunaweza, lakini still kura tunazo, lakini bado mpaka nikununue. Saizi nikiambia Noli unakaa Shimanzi, nikikwambia Noli natafuta kura yako, Noli utaniambia utanipa nini, nitakula nini? Unaona, ni kama ambaye naenda kwa zile position si for the purpose of working on the position, but for the work of you, na hiyo haitaenda. Ndio maana sisi vijana tuna prefer to support watu tofauti kuliko vijana wenzetu. Okay. Naona nimeeleweka. Imeeleweka vizuri, but nitamregesha ndugu Brian. Maybe Brian, from your perspective, the way I've asked Naima has done a comment. Youth have the strength to influence. The big issue is we do not embrace each other. True or false? And if whichever side that you take, what could have been the reason for either of your positions? Yeah, Naima ametupatia very good comment hapo, but kwanza niruhusu ni congratulate, nilisahau kumcongratulate dadangu Pamba, kwa sababu as a female, if and a young youth going through a political process, if I remember what I went through, things which were thrown at me and how I was treated, for a female is not something that is very easy. Inataka mtu mwenye amejikoma. So I have to congratulate for that. Now, why I'm saying it is true, I remember when I was vying in Shimanzi, I used to have different meetings with young youths. And some of them I know, some of them knows me very well. And they used to tell me, hatutakupigia kijana mwenzetu kura kwa sababu huyu tukishamchagua kitu ya kwanza atakuwa anakuja kuturengia nao hapa ni gari kubwa kubwa. Those are the some of the excuses. But maybe ataenda aibe pesa, maybe ni kama it's like you are the same group, but once ukishachaguliwa
Now it's like utachomoka, utawacha wamebaki the same place. That are the kind of reasoning I was getting from some few youths. Ukiangalia the population of Kenya, it is being said, I don't know the truth about it, that we are something like almost 60% youths in the population. But ukiangalia the katiba ya Kenya, for you to be a president, you have to gain 50 plus 1 ili uchaguliwe president. I was thinking as a young youth, we are almost 60. Why can't we just unite ourselves and elect a fellow youth akwe president na tuangalie the difference of youth leadership and the old people that we have that have always been in leadership. We have that opportunity that we can do it. We have that power. We have that numbers. But shida yenye tuko na mawivu ndogo ndogo yenye nani akuchagulia. For you know, I know the position that you are holding in the community. The youths who have always been fighting you for that position that you are holding, but they don't know how much sacrifice you have put in place for you to be where you are right now. So for those people who do not know about struggle, for those people who do not know how people are struggling towards making money, live to monies, or even to educating themselves to be where they want to be, they always fight you and make sure that ule na ule hawezi, nani hawezi. Ukitoka kwa hiyo sako ya uwivu na fighting each other, as youths of this country, we always be wherever we want ourselves to be. La mwisho, youths of this country are not well informed. Hatujui hata rights zetu katika constitution. Uhuru akishasoma, baba ashasoma, bas right now BBI inaletwa. If you go and ufanye research on the ground, how many youths have read the BBI report? Utapata almost even 5%. So 5% ucompare na almost 50% ama 20% ya wale watu wakubwa, wale wazee, older people wenye wame get time na wakaisoma. Fighting with them won't be haitakuwa fight which you can win. So we have to canvass ourselves with the constitution, with the laws that we have, with the bills and even policies of our country to fight against those people who we want to watoe katika uongozi. Imefika mahali sahi, not in Kenya we don't have viongozi. Tuko na viongozi wazuri who can lead this country, but because of our politics, our political party structure or our political party system, all those that we have in this country, imefanya so many young people who are capable of guiding this country wamekimbia. They don't participate in political processes. Nimemalizia. Thank you so much, Brian. I mean, I can see the sentiments are really coming out, and issue umeleta pia muhimu ni ule ufahamu, na pengine nikikuleta kwamba just to get to understand from your perspective. Je, wale vijana ambao tunawaona kwenye social media wanasema mimi mwaka 2022 rather nataka kusimamia kiti fulani wa fulani, mimi mwaka wa 2022 nataka kusimamia kiti fulani wa fulani, I'm offering myself for this position. Kwa mtazamo wako, unadhani hii ni pressure ambayo vijana wamesukumwa, ama the young people wamefanya utafiti wakajitambua na wako tayari kusimama katika hivi viti ambavyo vimewekwa na misingi yetu ya sheria kusudi waweze kuwa katika uongozi? Karibu Pamba, kama umenielewa. Ya, nimekuelewa Noli. Kenya ningependa kusema kwanza naona come 2022 vijana wingi sana wataweza kusimama. Kimtazamo Kenya mimi ilinitokea 2017. Sikupata pengine mfumo zaidi kutoka kwa vijana wenzangu, lakini kwa saizi nikiona mtu yoyote ameweka post yake amesema anasimama, nikijua ni youth mwenzangu, nikijua ni mwanamke mwenzangu, as long as najua ako na ideas ambazo ni za kuhelp the community, the sub-county and the county at large, I support that person. Nikiona njia yoyote yenye naweza, huyo mtu namuingiza na muweka kinjia sawa. I also advise Kenya nimeona ilinifanyikia isifanyikie mwingine. Like every day
siwezi pata post ambayo si mpya ya mtu ambaye anasimama, na izaipata either social media ambayo ni Facebook peke yake, ama niipate hata kwa WhatsApp, kwa zile groups tofauti tofauti zenye tumewekwa. Unapata tu huyu mtu anasimama, mwanamke unaona ni wa wapi, ni vipi, namfuatilia nimpatie ile comfort yenye pengine alikuwa anaihitaji. Na nashukuru Mungu kwa wale ambao nimewafuatilia, unapata mwingine anakwambia ni kweli, mimi ni mara yangu ya kwanza pia nataka kusimama, sijui chochote na elections ama kutafuta kura na all that. Namwambia, na muadvise kinjia mwafaka. Haina haja sisi kama vijana tutafute uongo, tufanye maadili ambayo yatakuja kutupotezea zile kura. I believe in Mombasa come 2022. Saizi tuko na vijana ambao ni ward reps wetu katika bunge la Mombasa. Lakini na believe come 2022 tutakuwa na vijana zaidi. Tutakuwa na vijana wote wa kike na wa kiume. Kwa sababu hii push yenye tuko nayo, nisione Pamba siwezi na nimeona Brian anaweza na anatoka ward yangu nisimsupport. Badilie ni support kijana mwenzangu, nisitafute mzee ni support kwa sababu ya idea ya kuwa nipatiwe mapeni ama nipatiwe favors moja ama nyingine. Jambo lengine tumesema, Naima nimeona akisema youths our embrace each other. It is very true. Nikiona saizi Pamba anasimama Junda, nimechukua friends wangu wote wa Kisauni nikawaambia I'm vying for Junda. Kuna mtu ambaye nishamwambia I'm vying for a certain political seat in 2017. That person was very close to me, but the moment nilimwambia hivyo aliniambia, kama hauna cha kunipa Pamba, there's no need ni kusupport. Nitapatiwa 1,000 ama nitakusupport wewe ambao nitakusupport bure. So it is very true. Tuko na vichwa sijui ambavyo either ni sisi wenyewe youth tunaona ni kama venye Brian ameongea, either tunaona ni kama huyu akipata atatukimbia, ama ni sisi youth wenyewe hatujajipanga. Na tusipojipanga sisi wenyewe tutaendelewa kupangwa hivyo na hivyo na hivyo. Nadhani nimejibu swali lako Noli. Okay. Kulijibu umelijibu vizuri, na pia as we are discussing tunaibua tu mambo. There is that point that you've indicated about safe spaces that people get to organize themselves. Na nikimregesha tu Osiema Brian, maybe from your perspective, unaona vijana kwa ukweli wanajipanga ama wanapangwa? Because ukiangalia sana kwa mitandao ya social media utaona tuko na governor aspirant, alafu anavotembea and whatever those aspirants or activities they're going to do, at the tail end of their course is where you see young people whom some will wish to contest for these political offices, yeah? And also you'll see that these young people are not pushing their own agenda, rather, but they are enforcing the agenda of this person whom they believe will be their gubernatorial, contestant or something of the sort. Kwa mtazamo wako, do you feel that young people are organizing themselves, ama they are being organized to a point to which at any given time they can be dumped and the contestant moves on? Karibu Brian. Okay, what I would like to say ni vijana wa Kenya wanapangwa. Na let me start using from the national level. National level, ukiangalia the way they're being linked to vijana, even in the constitution, there are so many things that vijana could have raised during 2010 concerning them as youth, but they never got an opportunity to raise them. Right now, they're not to affect. Yeah, let me give you an example. Ukiingia katika constitution where for you to vie as a president in this country, you have to reach the age of 35. Ndio umeruhusiwa usimame kama president. But also the same constitution ya Kenya inasema youth, jina ya youth inaisha ukiwa from 18 to 35.
meaning mwenye tutakuwa tutachagua the age of 35 next akiserve term yake the second year akishachaguliwa, he will no longer be a youth. Youths never got opportunity to question that, because to me, if I could be much wiser then the way I'm now, we could have started raising question by then that the age should be lowered equal from 30 ili akifika 35 ameserve as a youth. That's one. Two, maybe other parts of the country youths wanajipanga, but what I've seen in Mombasa bado hatujipangi, because within Mombasa we have our own inner fights yenye tunapigana sisi wenyewe. There are those people who are grouping themselves in religion. Youths who are grouping themselves in religion, they will start fighting you on that. We have those youths who are grouping themselves on tribe, they will start fighting you on that. We have youths who are grouping themselves on political parties, they will start fighting you on that. We also have youths who don't have a place where they are, but wako katikati, wao sasa wanatumiwa as youths ama gun for hire. Enda piga huyu, enda piga wale. But ukiangalia space right now the way it is, there are some places youths wanasimama kwa wingi, and I have gotten an opportunity to discuss with different young people wenye wako na ambition kusimama. I know during my time when I was vying, sikupata opportunity ya mtu mkubwa who is older than me to kaa nao chini in matters of leadership. But me, on my leadership journey, I was so much inspired by the way Barack Hussein Obama started this political journey in the United States of America. Really inspired me, and that what brought this thing in me that I want. If Obama could do it in America as a young person, then here in Kenya you can also do it. During then when I was vying, nilikuwa na some youths who were discouraging me. They used to tell me, wewe unasimama tu pale ili ununuliwe, because I know there's a candidate, I know you can know it, kama ilikupata yeye Shimazi Ganjoni, who vied na kapewa pesa kidogo na kauza watu. So many people saw me by then, wanakuwa nasema wewe utapewa tu kidogo then uuze kura zetu. So they never believe that a youth anaweza ng'ang'ania hii kitu afike paka mwisho wa the race, hesabu itolewe, uchukue yako, mshinde atangazwe. So they never had that belief. But as things are going, after so many seeing me nikifika kwa debe as a independent candidate, yet huko nyuma then they said that I could not make it, and wameona nimefika paka kwa debe na nimemaliza vizuri, na bado I still have that ambition to continue. Now they are now taking this thing serious, wanasema if usieme did it paka pale, hata sisi kama vijana wenye tuko huko nyuma we can do it. And that is inspiring other people to pick up their rights and start moving in the direction inaweza leta mabadiliko. To me, I believe in that as leadership, inspiring people, motivating people, telling people what they can do and what they cannot do, and each and every day inspiring them. I believe in that. La mwisho, right now Noli, ukiangalia all parts of Mombasa, kila ward I know kuna vijana wanataka kusimama. What we can offer them is kama at least wenye tumeonja kidogo na shida zenye tumepitia pale, is just to motivate them, to encourage them. Space iko. Kama kuna inchi mahali vijana wameruhusiwa kusimama, I think in East Africa hapa Kenya, space iko open. Ni sisi wenyewe tutoe nguo zetu zenye tumevaa tuweke chini, tuvae suits, to start fighting for this space. Space is there, it's only waiting for us to enter in the space. Thank you. Nimejaribu. There is in this platform there is never a wrong or a right answer. These are positions which each one of us is entitled to, and we want to respect each and every position, because like I said, it's not an exam that we're doing. It's about us engaging and see how can we create an environment where young people can push themselves into aspects of leadership, be it political, and being in the forefront on issues to do with governance. There are two important legislations which I've managed to come through. One is the National Youth Councils Act, which has provided for a structure to advance the voice of young people. And it has been in existence for some time, and there has been leaders in those positions. There has been the first lot of leaders, and then there was the second one that iliingiliwa na mifumo ya siasa wakati wa people were moving to
the last term for Kibaki. And recently there was restructuring and nomination of advisory board members, which I want to appreciate that one of the nominees is a young lady from Mombasa. And also there is a bill that is pending in Parliament, which is to establish what used to be there when we were coming out, which is the social development committees. So my question to you, Brian, is that is the government committed through establishing structures and opportunities that can be used to equip and prepare young people for leadership that is ahead of us? Karibu. The way I see it, I can see it on a different perspective. Now, ni kama government is not 100% ready for those policies to take place. Kwa sababu, I only want you to see it in this way. The time government wanataka chochote pite katika National Assembly, they will use all means, whether it's advocacy, whether kutumia kuonga wabunge to make sure that bill imepita. They can use all those ways to make sure that such a thing, such a bill imepita na imekuwa table na mesign na that act inaanza kufanya kazi. But here vijana, since President Uhuru Kenyatta took over, and I don't want to blame President Uhuru Kenyatta because issue ya vijana ni issue yenye imeanza huko nyuma wakati even wa Moi, Kibaki, is that these things that they are being brought in the National Assembly, they young, they're not completed, zingine zinakuja zinapita each and every time. So after seeing all those ups and downs katika issues and policies za vijana, I can 100% say the government is not ready. After seeing vile wana push mali interest zao ziko na inapita haraka na za vijana zina keep on earning each and every time, I can say they're not ready. But though na President Uhuru Kenyatta amejaribu amejaribu on another platform, but on legislation towards making these things imekuwa law, team yake imemlag behind. Okay, thank you for that insight, Brian. And I think it's the duty of the state to provide for framework which can empower its people, including young people, because for sure, what wanasema there is fatigue when we tend to have the same people over and over again. Pamba, we've lost you. Sijui, you've switched off your cam, you've stopped cam. No. I'm We don't still seem to see here. you. Okay, lakini hatukuoni upande huu mwingine, so I don't know what might be the problem. Let me see. There is stop cam hapo chini. Umegusa hapo? No. What? Aya, maybe itabidi tusikie tu sauti ukisort hiyo issue. Kwa upande wako what do you think? Do you feel that serikali kupitia mipango na miradi na mifumo inapatia fursa na nafasi vijana wapate kujengeka kwa masala ya uongozi na kujihusisha kwa mambo ya good governance? Kiupande wangu naona serikali haijukumiki kwa hilo. Nikisema hivyo namaanisha ya kwamba sijui ni government ndio iko in one way or another haisupport vijana wao, kwa maana hakuna kenye nimeona kikiendelea. Pamba, we seem to be losing you. Okay. I think we've lost Pamba, but we will try to reach out to her on the back end to see if we can restore what she's going through.
Brian, maybe as Pamba is trying to, we're trying to see how we can help Pamba to be back. I'd look at you. You say you went. I mean, you know what you said. I witnessed you. You pursued the seat as an independent candidate. Swali langu ni, is the ground ready? Vijana kujitoa, you see, plugging off and running alone, be it from not only at the ward level, but all the way to gubernatorial level. That, I mean, providing for young people, putting up their own kit, getting into that battlefield and getting to contest for those seats. Vijana yani kuenda wao kwa wao, ama still vijana mpaka waendelee kutegemea wazee. Let me call them specifically. Kama wewe you are either ni kijana ama mzee. Mimi nimekubali, mimi ni mzee. Hakuna mzee kijana. Do you feel that with the knowledge, I mean the legislation, the environment, and the entire society, do you think the time is ripe for vijana kujitoa na kuenda kivyao? Manake it is said that the young people are the majority. Kwangu naona time is ripe. Vijana wako na opportunity, there are bills and policies supporting them towards doing that, na ni wao tu ndio wajikakamui towards making sure that they use the opportunity that is there. Wacha nikuregeshe nyuma kidogo. There was a time President Uhuru Kenyatta was addressing the whole nation when he was fighting corruption. Na there's a time he appointed Mudi Awori kuwa chairman, nimesahau hiyo board, kuwa chairman of that board, na anakuwa anasema I think it was board ya vijana, na akisema ati vijana wanaiba pesa yenye nawasaidia. Sasa ameleta mzee wasaidie. So Kenya kwa nataka kuambia with this, there's systematic ama there's a kuna kitu imepangwa ama vijana wamekuwa brainwashed that whenever they appoint or elect a youth ni mwizi. Yet for in this country since tupate independent, in all big corruption yenye tumekuwa nayo from MP level mpaka huko juu, there are people who are over 35 years of age, which ukiangalia constitution of Kenya they are no longer youth. So we have been brainwashed that sisi vijana hatuwezi, sisi vijana ni wezi, sisi vijana is like tukiwa mahali tunaharibu kila kitu. So hata vijana wenye wakapa chini they have been brainwashed that wenye wanaweza to make sure that this country imekuwa online ni wazee. Recently I was speaking with somebody is retiring from KPA, but ni mtu mwingine mkubwa in a certain way, and he told me, mimi sasa najipanga niko na pesa yangu ya retirement over 5 million, nakuja nayo kwa race ya MC in the same board where I'm buying. Anasema anakuja na pesa na ako tayari. He told me that because amesoma around and the way our political system in and the way our people tend to vote. He told me that kitu kama una pesa uwezi, because at the end of the day mimi nitaongea na vijana kavukavu, yeye ataongea na vijana ameweka 2,000, 2,000, 3,000, then people will go on the way towards electing him. So to me, ground is ready, systems are in place, constitution inaruhusu kijana kama umeng'ang'ania chama na chama imekutenga kando the way our political parties are behaving, you collect signatures za watu wenye wanatosha, I think ni 500, I think nimesahau but 500, collect those signatures of people proposing you to vote as an independent candidate, like IBC, they will allow you to vie as an independent candidate kama chama yukuruhusu. That is what they did in 2017. So systems are ready and opportunities are there. Vijana organization which are ready to train vijana in matters of leadership, ready to help vijana collect little funds yenye tawasaidia in matters of logistics, in matters of kuregister katika chama if you are vying with the political party. So we have so many organizations ready to help us. Sisi tu wenyewe ndio tutaki kutoka kwa ile kiti hadi tumekalia, ili we go and fight for these resources and this opportunity. La mwisho, Julius Malema anasema hatuwezi kubali wazee wakae katika kiti, wazee wenye washafika 70 years, wenye wanangoja kifo chao, watupangie sisi vijana who are 30 years on policies yenye ita take effect from 2021
mpaka Vision 2030, Vision 2035, Vision 40 yenye wao wenyewe hawatakuwa, but it to affect sisi kama vijana. We are not at that table. It's high time sisi wenyewe tukue katika hiyo table. We discuss issues that will help this country in the near 10 years, 15 years yenye tutakuwa, itusaidie grow this country pamoja. There's somebody pastor mwenye anakuwa anasema sahi right now when Kenya is struggling on issues za BBI, there's a country in EU, I think EU, I think in Dubai right now, they're restructuring themselves to have a minister of artificial intelligence, because that's now where the world is heading to, artificial intelligence. Kenya, the BBI, who will be in power after Uhuru Muigai Kenyatta, but we are not having things that are going to help this country. These large numbers of youths. No, I don't want to lie to you. I took an opportunity kama unaelewa huko nyuma before COVID yanze. Na hii COVID vile ilianza mashule zikafungwa is when I realized mazee numbers ya vijana, we are going to have over 40% of new voters in 2022. 40%. Na sasa sisi wenye tuna grow old, serikali haijaweka mikakati vizuri ya kutunacha. What about the 40% which are coming? So hiyo ni swali ambalo I don't think I have the answer, but thank you so much Brian for that insight that vijana zaidi ya 40%, more than 40% of young people Pamba wataingia kwa ile IEBC register, na baadhi yao wanaweza kupigia kura kama pengine azimio litakuwa bado lipo mwaka wa 2021. So the question that I wanted to hear from you Pamba is that katika huu msimu tunaoenda pengine ni mambo gani, yani from your experience, maybe you'll share with us your experience of your last contest, and from what you've learned, what are some of the recommendations, ama ni mambo gani ambayo unaweza kuambia vijana jipange hivi na hivi na hivi na hivi, manake there is a possibility there can be incidences like ABCD and such likes. How can you advise the young people that are aspiring to contest to prepare themselves with? Kwanza naweza kuambia kijana mwenzangu kuwa come 22 kama anataka kuvai lazima awe amejipanga kifikra, kimwili, kiakili na kimaombi pia. Kila kitu aeke mbele. Pili, usiweke fikra zako mbele na haujaambia watu kuwa unataka kufanya nini. Naweza sema kuna incidents tofauti vijana wenzetu huwa wanataka wahusishwe. Mimi niko na vijana ambao sikuwaeka kwenye kampeni yangu, lakini nilikuwa nikipatana nao, naweza kuona tu kwa barabara na nikwambie Brian, I'm vying for MCA come 2017. Yule anaona hujamuhusisha kamili. Na sisi vijana wa sasa ambao tunakuja come 2022, saa hizi ile vitu tofauti zenye nafanya, naona kuwa wale vijana hulalamika mara nyingi sana, wakiona ya kwamba kama humuhusishi anajiepusha na wewe, anajiweka kando na wewe, anataka umuingize mwache kwa field huko nje. Kwa hivyo sisi vijana, jambo la kwanza sema anataka kuwa na wenzake, ameyapanga kwa siasa. Pia kuna strategies ambazo tunafaa tutumie. Wazee wale hutumia vijana na wazee, lakini sisi vijana tukisimama, tunataka tusimame na vijana wenzetu peke yake. Hatutaki kuwahusisha wale wazee, ama huwa tunasimama na wazee peke yake. Unaweza ona mimi kama kwa kampeni yangu watu wote walikuwa wazee, mtu mmoja tu alikuwa kijana mwenzangu. Wale wazee wataongelesha vijana kweli? Si tunasema wazee huongelesha vijana, lakini hiyo ni mambo ya family. Lakini kwa ground
wazee hawawezi ongelesha vijana. Tunafaa tuweke vijana waongeleshe vijana wenzetu. At the same time, tusiweke kinjia yoyote vijana pia kwa campaign peke yake. Nikisema mimi Pamba nasimama, nisiweke kwa surrounding yangu wote wale wananizunguka ni vijana. Pia hiyo inaleta changamoto. Kuna wazee hawataki kufuatwa na vijana. Wanataka wazee wafuatwe na wazee wenzao. Hizo ndo zilikuwa challenges mingi ambazo nilipitia. Na kando na hiyo pia challenges ya mambo na ambao ni ubinafsi wako. Kuna watu ambao wanataka wakujue undani zaidi. Na naweza sema pia hiyo ni siasa. Na kuna watu ambao wanaweza kuchafulia jina kinjia moja ama nyingine. So image yako venye unajiweka nje, ujiweke pia ndani hivi. Sio nje umejiweka hivi, lakini mtu akija anakuona uko tofauti. Hiyo ina run hiyo reputation yako. Jambo lingine ambalo ni muhimu. Naweza sema mimi saizi kama 2022 I might not be vying. Kwa sababu niliona ile situation yenye ilitokea 2017. But still I have a chance. Chance yangu kwanza, sitaki kuwa selfish nijipende mimi peke yangu, bali nataka ku empower other women wale ambao wanavai. Mainly lengo langu ni empowering women. Nikisema women inamaanisha kwamba mimi kama mwanamke msichana nilijiona niko kwenye changamoto. Katika nomination yangu niliona wale vijana ilifika mahali mpaka unaambia utarepiwa, watakurep, they will do this. Yaani wanakupangia vitu kila siku, wanakupangia mambo mapya. Ukiwa mwanamke peke yako na wanaume kina Noli wamesimama nyuma yako, kina Brian wamesimama nyuma yako, kina Tumani wamesimama nyuma yako, nyote mna contest kitu moja, lakini wanakuona wewe ni kama uko weak. Na unajua upande wa nomination au utasema ati uko na sijui PA, au utasema uko na assistant, au utasema uko na mtu yoyote. You are fighting kwanza wewe mwenyewe kibinafsi, strength yako. You might be very strong, lakini wakati wa nomination uangushwe just because of such. Mimi zile challenges zenye nilipitia, hizo ni miongoni mwao. Lakini wanawake wengi tunakuwa threatened na hawa wanaume ambao wanajiona ya kwamba maybe sijui ni venye wamevaa trouser sisi hatuvai trouser ama ni vipi. Lakini sijajijua na tafakari paka leo ni nini kenye wamejiona wako nayo special. Na nikasema I keep on moving with them. Nataka mahali nitaanguka niangukie hapo. Lakini sitakubali ati just because you are threatening me. A lot of women, Pamba atasema anaendelea bado, lakini wanawake wenzangu wanasema venye wananifanyia mimi sitaki. Mwingine atakwambia ukienda mahali fulani nimetumana vijana. Tuache hii politics ya kuwa tu support mwanamke just because tunaona ako na different gender. Nadhani nimeeleweka Noli. Yeah, umeeleweka vizuri kabisa na umeleta vitu muhimu what I'd refer to as electoral malpractices, whereby kuna masuala ya harassment. I mean that might be at times be targeted at somebody based on their own gender, and kuna mambo ya corruption. So to bring in Brian, maybe kupata from your perspective, do you observe from your first, from your previous experience, do you observe that these electoral malpractices like voter bribery, Pamba has mentioned of intimidation, because you're a woman, you might be raped, there is the aspect of harassment. Do you, what impact does this, because most of the people who are financially endowed, the way umesema kuna huyo mzee anaenda retirement akona pesa, they can use and abuse the resources that they have, and they influence in the community. Do you observe that this, in one way or the other, plays against or for the young people ascending to leadership? Karibu Brian. Yes, swali yako. Noli Kenya naweza sema is electoral malpractices katika system yetu ya Kenya, judiciary yetu ya Kenya, sijaona kama imekuwa imepiganiwa vizuri mpaka mtu amefungwa.
ni cases zingine zimechukuliwa kama minor, but they keep on repeating themselves. The person who is today doing mwenye analipa mtu hongo ili ampigie kura, because for me example, I witnessed one last election when I was vying, when people are being paid 200 akishapiga kura anapewa pesa, ama mlango mwingine anapewa angeenda apige kura. Nili witness one myself, na jaribu nili raise ka IBC wenye walikuwa around, but niliona ni kama hawakuichukulia na hawakuichukulia kwa haraka sana, ama na nguvu yenye natakikana waichukue nayo. But at the end of the day, hata kama ule mtu ameshikwa akapelekwa kotini, utapata the way hiyo kesi inakuwa handled, it's just like a case that dies on arrival, na haiendi mahali, na hata ikienda mahali, the kind of penalties mtu kama huwa anapewa keeps on encouraging him to continue doing that, because mwenye anamtumia ile alipe watu hongo, maybe amemfund vizuri after that. So naona IBC need to pull up their socks, and our judiciary case courts need also to pull up their socks first, handling cases of electoral malpractices. Inafai kuwa na painful judgment yenye mtu mwingine akisikia kumbe nani akipeana hongo amefungwa even for life, ama amefungwa for this and this, it will discourage people towards engaging in that. Hongo ziko because this is a process yenye iko even from national level. President kule juu tuliona the way things are happening mpaka huko ground, but Kenya nanisikitiza mpaka up to now I've never seen anybody carrying the cross of those electoral malpractices. I think nimekujibu ama sikupata swali vizuri. Umelijibu vizuri. I mean, like you always say, we need to have an strong institution. Strong institution to be say, and I can see that news is just flowing in that the former IBC CEO Ezra Chiloba passes on in India due to testicular cancer, circulating on social media platforms. So it's an issue, and also you saw that the other day the president exercised, I don't want to say he exercised or abused his power by refusing to swear in a section of the members of the bench in varied courts. And there is continued intimidation of various institutions. Right now, IEBC is being restructured. We've heard of shortlisting, and people will be coming into those offices. And like we always say in governance, there has to be a level play field. Now, it's about waiting and seeing. It's let's say who blinks first. Ni judiciary wata blink kwa kwanza ama ni the executive, and that's an issue. And Pamba to bring you again, you've brought in kitu muhimu sana, masuala ya violence against women. Violence that is sexual in gender. Sexual gender-based violence extends from yale maneno unayomtumia mtu ambaye ni jinsia tofauti, na ile hali unapomwangalia, na pengine from your perspective, ni njia gani tunaweza tukajenga uwezo, because siku hizi pia kuna mambo ya social media. Wacha ile ambayo unaambiwa na mtu unamuona, watu wanatengeza fake social media accounts, and then they get to insult you, they body shame you, they harass you simply because they don't want you to pursue that political office, because they say politics is a dirty game, something which I usually doubt, because maisha yetu ya siku baada ya siku yanakuwa influenced na politics. So if we play dirty politics, we are affecting our society. So swali langu kwamba kwako ni, how can one overcome a young person of either gender, how can they overcome zile itikadi ama chembe which are sexual, violent in nature, wanapoazimia kusimama katika hivi viti vya uongozi?
first and foremost, if you want to be in politics, you must be strong. Your heart should not like accommodating stress and all that. You should be free always. There is a lot of time. There are a lot of times whereby you'll see somebody drawing a cartoon with you at the end of everything. You should be strong. Should be strong. And apart from being strong, you should like trying to be yourself. Whenever you argue in politics, especially in social media, like you have said, when someone argues with you live, you might argue with her or him and it ends. But if it is social media, you'll keep on arguing, but it's a fake account or it's a new account, whereby you are arguing with someone maybe you know or you don't know. It is high time for us to support fellow women and for us also to support the men. We don't have to, no, I'm doing something. We don't have to keep on like, we don't have to be like not supporting each other just because Pamba is not good at this and that, or just because Pamba is not married, just because Pamba was beaten once by his husband, just because a man was like fighting another man. No, we have to feel that, we have to bring that person and feel the comfort of the people. That person could be a great leader, but it ends up not persuading his ambition or his mission just because of body shaming and all that. That is it. Thank you so much, Pamba. Na I can see the experience that you're going through. You're going through, manake kuna mheshimiwa hapo na yeye anataka kuingia kwenye hii live. So mwambie siku ya watoto ni kesho kutwa, Day of the African Child. Tutamkaribisha. So maybe as you're closing out, we have like half an hour. And Brian ndege indulgence kidogo. Wewe ni mtu najua uko na marafiki wengi sana katika bunge letu la Mombasa. And from observation, we have a good number of young people occupying seats in that assembly. But unfortunately, we don't have things that empowers young people. For example, it's unfortunate that Mombasa, we do not have a youth policy. It's been a document that is taken left, right, center, yeah? Mombasa does not have a youth strategy, you see. So my question to you is, we are in a situation whereby we have young people in leadership. And those in leadership, they're trying their best, but they're not doing it. So what might be some of the stumbling blocks to young people who have gotten the opportunity and are in positions that they can influence policy and legislate, but they can't do it? Ni mambo gani ambayo pengine kijana anapokaa pahali akaya akijua, boss, you might contest, you might win, but there are these scenarios that might limit you from realizing your roles and responsibilities. Sijui kama umenipata ndugu Brian. Nitajaribu mahali nimepata. Kuna mahali nimepata. So, kenye ningependa kusema Noli, for us and the policies, for example, kama youth policy, which Mombasa County does not have, it need numbers. And it, for example, I can say youth MCS vijana pale county, I think kama ni wanaweza kuwa 4 ama 5. 4 ama 5 kwa county mali imebeba MCS 30 of them. So hao 5 can struggle to make sure that this youth policy ipasiwe katika county. But as long as wale wazee na wamama wengine wenye wako pale county wenye wana represent different wards are not part and parcel of this thing ili wa support ipite, it won't work, because katika county assembly na national assembly huwezi fanya kitu kimoja peke yako.
you have to have numbers to making sure that advocate for that bill ili ipite katika county assembly ama national assembly. So we must have enough numbers katika national ama county assembly to us making sure itusaidie to us making our bills zipite na ziende through. That's one. Two, ita depend viongozi wenye tunachokwa na wakina nani, because mali imefika we really need self independent leaders, not viongozi wenye wamesponsiwa na wenye wana control, let me say billionaires around Mombasa County, yenye wanajua different policy ikipita will affect them on one way or the other. Muso ukiangalia viongozi wenye tuko nazo Mombasa County, almost let me say katika watano utapata 90% of them wamesponsiwa na some tycoons within Mombasa County mwenye anataka awatumie towards enriching himself ama enriching biashara yenye ako nayo. But we need right now, mali imefika, we have to go back on the drawing board. We elect people who are self-independent and people who stand for something. Si kuchagua tu mtu kwa sababu yeye ni kijana ametoka tu from nowhere, hana base whatever he's fighting for. Because even right now, if you ask me what I'm fighting for, I will tell you 1, 2, 3, 4 and 5. We have now to do what is called scrutiny, to scrutinize our vijana wenye wanakuja kusimama. What benefit will we gain from them, and how much far will they fight for hii group yetu ya vijana? Tukishajua hayo, we'll always have good leaders hapa mbele. Ukiangalia nchi kama America, I usually follow their politics each and every time. Even sahii nikiwa hapa nimeweka CNN nafuata siasa za nje, because I usually learn so many things about those countries. They usually go through party nomination, mahali kila mtu anakuwa scrutinized who you are, what you stand for, what is your policies. For example, say let me say Noli, hebu ask your area MCA mwenye sahi the sitting one, policy yake kama area MCA ni gani? Because chama yao cha ODM haikupata nafasi ya kukua katika national leadership. Uliza your area MCA what is policy yake when it comes to matters of environment. What's that? No, I'm listening. It's interesting. Yeah, ask your area MCA policy yake about environment, policy yake about vijana, policy yake about water, which in Mombasa is really struggling in issues of water, policy yake about employment. It has because they must Mombasa leadership has to create conducive environment for vijana ili watu wafanye biashara ama investors pia wakuje. Policy zao ni gani? So as we usually elect people because acha niseme wimbi akona numbers, that's one. We should elect people kwa sababu pochi yake ni nzito vipi ama anasimamia chama gani, but we don't elect people on basis of policies. Mombasa is really struggling on matters of drugs. Have we elected any leader who is having a good policy on how vijana wetu wenye wamekuwa affected in issues of drugs watatoka pale vipi na tutawaweka vipi after washa achana mambo za madawa? How will you help that? Issues za makazi, issues za biashara, we don't elect people on those basis. But kule nchi za nje they elect people on what you stand for, not because mimi ni kijana. What people will elect me because mimi ni kijana. Tunaweza kuwa vijana 5, but one has a clear policy of helping us change our country in the next 5 good years, achaguliwe. I hope nimejaribu kujibu whatever you ask. You've really expounded, because something that has come out very clearly is that most or some of young people who are getting to political offices are either sponsored and they don't have a specific agenda which they are taking to that assembly, and that's why they end up. It's like, how do we put it? They're there to rubber stamp, and yes, it's an issue that has seriously affected our society. Just still with you, Brian. Naima has brought about the issue of gender inequality and male chauvinism. We are struggling with the third gender. For this time around, it's the other gender that is disadvantaged, and I don't know, because they are saying there has to be a third gender rule. Where does that leave young people? Because
young people too, because I mean we are not defined by human beings are not defined by gender only. We are defined also by the demographics that includes age. I mean, in your opinion, do you think this gender agenda is a fair assertion that needs to be supported, or we should scrap it off? Mara nyingi najua Pamba nangoja sikia kenye nataka kusema, but mara nyingi I usually don't like discussing mara nyingi I usually don't like discussing issue ya gender. Na the way the Kenyan government inajaribu kuenforce, even the Kenyan people don't understand what gender is. First, the definition of gender, what they're trying, the third gender rule, even the wananchi huku chini still don't understand what it is. But according to me, if given an opportunity of leadership, what the Kenyan government could have done before a force gender rule, they could have make it understandable kwa common mwananchi huko chini, so that si lazima Pamba anominatiwe ama position yake creatiwe ndio electiwe ndio to fill ile gender imbalance. But Neema na mimi kama kijana na yeye kama kijana mwenzangu tunaweza square it out on a political platform which is fair to each and everybody. Barabara ni smooth kwake na kwangu, na wananchi wanachagua mtu mwenye wanataka. But since hii education ama civic education haijafanywa, ndio maana unaweza pata tunaweza kuwa na Neema uas Pamba ama Sara mwingine uas better policy than mine, but kwa sababu yeye ni lady watu watamchagua. Na mara nyingi tunasikianga huku chini wanasemanga mwanamke kazi yake ni jikoni, asipewe kazi yoyote, hiyo ni kazi yake. But gender law as per now and the way our system is, I support it the way it is. But ingekuwa we were in a better well-off system, we could have just gone for opportunity to vie on a fair platform. Achaguliwe, nichaguliwe, asipochaguliwa, nimechaguliwa, just vice versa, just like that, na tuende nayo hivyo hivyo. I don't know in systems that works kama America, because constitution yetu tumecopy America, but we are not ready to fulfill it the way it is. Kama how they are also having a position of women rep ili wa fulfill gender equity katika Congress ama Senate, I don't know. But mara nyingi naona ukiangalia Senate composition unaona women wako, ukikuja Congress composition unaona also women are there, and also the holding bigger position. Si paka tuende tubadilishe constitution ndio wawekwe ndani, meaning kule people are understanding, they know that mwanamke ni kiongozi just same as mwanaume. Huku Afrika ndio mahali paka tuwekewe kwa constitution. But the gender law, I usually don't like discussing much of it, because inabidi the way I'm understanding it, the way Pamba anaielewa, tunaweza gwaroza na hapa katikati, because opinion yangu ni tofauti na yake, inaweza anichukulie vibaya ama mimi nimchukulie vibaya. So mara nyingi I usually don't like discussing it. Let the law, kama law inasema tukue third party, tukue ni third party, 1/3, yes. Watch a law enforce it the way it should be. But in a democratic nation, I support it in a different way. Thank you so much, Brian, for that insight. Maybe to scare talk about, Pamba. Is the gender, the 1/3 gender rule a dream that we can realize, ama ni ndoto tu ambayo itakuwa changamoto kuwafikia? Nakumbuka last election 2017 tulikuwa na magavana watatu wa Kitui, Charity Ngilu, tulikuwa na anajiita mwenye alipass Laboso, I forgot even, yeah. Alafu wa mwisho ni wetu wa Kirinyaga. So katika kama the whole country 47 counties zenye tuko nazo tulipata magavana watatu. Saa hizi nikiangalia kama 2022 hatutapata magavana
tuseme hata 15 ndio ikuwe at least a third of it, ama tutapata magavana kama 27 pia tukue the 2/3, but I believe tutakuwa na more than 5, tutakuwa na like say 10 governors katika hii country yetu ya Kenya, nikiangalia zile mambo zinazoendelea, vile mambo yanavyoendelea mpaka sasa. Kando na hiyo, tukiangalia katika wabunge, tumejaribu mahali tofauti. Hapa kwetu Mombasa County tumepata mbunge mmoja peke yake ambaye ni mwanamke. Na kama 2022 upande wa ubunge siwezi sema kama kutakuwa naye. Japokuwa na support, hakuna haja ni support tena mwanamke mwenzangu, na nikiangalia zile idea zake haziendi kuwa zitasaidia mtu. Nitasupport mahali ambapo nitaelewa yule mwanamke ndio ako na maadili, ako na maendeleo na ako na mipango na wananchi. La tatu, kaunti ya Mombasa, wanawake wengi ambao wako pale ni wale walikuwa nominated venye Brian anasema. Kwa saizi kama 2022, naweza sema mimi kama Pamba, tumechoka kupewa viti. Tunataka kujitafutia viti wenyewe. Hivyo basi, ni wanawake wengi sana wamejitokeza na wanaendelea kujitokeza. Ifikapo mwaka wa 2022, najua tutakuwa na half of bunge ya Mombasa ambao watakuwa watu kama 15 ambao watakuwa wanawake. Nikiangalia ni mara nyingi sana saizi. Tumeona, unaweza sema Changamwe saizi kuna wanawake 3 wanapigania katika hizo ward 5 zenye wako nazo. Tukiangalia Jomvu kuna wanawake 2 katika hizo ward 3. Kisauni nayo katika kila ward ya Kisauni 7 kuna wanawake ambao wanapigania. Tukiangalia Nyali the same way. Kuna mahali tu padogo ambapo wanawake hawajajitokeza, lakini still bado tuko na chance, na tunajua ya kwamba come 2022 tutakuwa na vyeo tofauti, na vile pia wanawake watakuwa wameamka, wameanza mapema, na najua ikifikia huo mwaka haitakuwa mambo na kuwa watanunuliwa ama wako pale kwa sababu hiyo wajulikane wako strong then they are being bought off. No, we'll have those elective positions, not nominated. Thank you so much. Thank you so much, and I want to appreciate Edwin too, Edwin Shamir. But it's like you people had the same thought. In the name of trying to absorb women into leadership, which are the them and not knowing their real mandate, but just to follow blindly their kingmakers and sponsors. I believe he's bringing out the point that there are those that were nominated to fulfill the 1/3 gender rule, and to be honest, ikawa inavunja moyo. Zingine unasikia juzi tu tulikuwa na haija kuwa miaka mingi tulikuwa na mbunge aliaga, and when that member of parliament during his funeral, a former governor was standing and saying that we supported the dead by nominating the mpango wa kando, something which was not in the spirit of good leadership, that you nominate somebody of either gender because you have benefits that you expect from them. So Masai ametupa kisogo. I know there are things that also we need to look at, and there is nothing ambayo iko na mwanzo ambayo iko na mwisho. Brian, as you're giving us your final remarks and of course your parting shots to the young people, so that as they are going aspiring into political and democratic spaces, first and foremost, please react to what Edwin Shamir has brought to us. Shamir is saying gender rule must be implemented by us youth. We must force it to our old regime. The only thing I don't support when it comes to 2/3 gender is by nominating those opposite gender into this position. Anasema hiyo 2/3 kwanza ipiganiwe na vijana watoke na
sukumie hii kitu. So maybe I'd love to get your insight into that, and of course as you are concluding, utupatie maneno ya busara ambayo yatawafaa vijana and your parting shot. Welcome Brian. Sasa Noli, Shamir ameleta vile nakuwa najaribu kuexplain saa zile, but Yes. nikiongezea tu hiyo ya Shamir, kuna saying inasemekana that uchunguzi ama research imefanywa the whole world na including even Kenya, wanawake wako wengi kushinda wanaume. Yes. I don't know if you know that. Na kama wanawake wako wengi kushinda wanaume, why do they keep on kuchagua wanaume, then ikikuja third gender ama wanataka to nominate tuwapatie, yet there are many more than even us, because sahi hata we are being forced, kama wewe mwanamume unafaa uoe wanawake 3 ama 4 ndio at least tutoe wale wenye hawajaolewa kwa hiyo from being unmarried, meaning there are so many. They can even elect their own president, they can elect my governors, my MCS, my senator, all position wanawake wakitaka wakiamua they can take them. So hii issue ya kupewa vijana ndio wanafaa wapewe, because wako na problem among themselves which is 8. That's why they don't like voting for themselves. Nikimaliza, what I would like to say, my parting shot is I would like to encourage vijana kila mali wako, let's exercise our democratic right. Constitution inaturuhusu to vie for any position we want. Even mimi kama ningekuwa sawa sahi, I could be campaigning for the governorship of Mombasa, but nimeona wacha nimalizie tu hii ya ujana, hii ya youth kwanza, or even I could even go for the position of president. I'm allowed kikatiba kama ningeshafika 35, which I'm not, so I'm dwelling in the position of MCA. But I would like to urge vijana wajitokeleze kwa wingi 2022. One thing they have to do, they have to register in any constituency where they want to exercise that democratic right. Two, waangalie chama mahali wanataka kuregister as members, ili iwasaidie those youths watakuwa na vie for those political parties, watawasaidia kunominate in those political parties, or if they are independent, they support the independent candidates. If kama atakuwa kijana wamsaidie. That is the only way sisi kama vijana tutaingia katika political leadership in this country, tukijitokelezea kuregister in chama and in kwa IBC, ili tu exercise our democratic right ya kuchagua kiongozi mwenye tunataka. Tusipofanya hiyo 2022, then we have ourselves to blame, sisi wenyewe, kwa sababu hatuku exercise our democratic right which we are given by the constitution. La mwisho, sisi kama vijana, we have to inform ourselves with the constitution, with our rights which are in the constitution, which mara nyingi vijana wengi wajui. So tukitoka hapa naambia vijana go back, waende wasome constitution, wasome different policies wenye wanataka wasaidiwe kuimplementiwa na viongozi wenye wanataka kuchagua. For example, I'm vying for the position of MCA, na tumejua there is something which is affecting vijana within Coast region. They can petition me, or they can petition the current MCA which is in place right now, to make sure that hiyo bill awasaidie push that bill in the county assembly. Hayo ndio yangu. Okay, thank you so much for that insight. So tutamkaribisha dada Pamba naye pia to give us her closing remarks. Pamba, it's being recommended that women are more than men, and women should come together and vote for fellow women to positions that will be of majority, so that the issue of nomination is done away with. So Pamba, I mean, let's get you inputs and of course your final remarks, na pia vile maneno ya busara to young people who are aspiring to get into leadership or participate in good governance processes. Karibu Pamba. Kwanza nimetangulia kusema ya kwamba mwaka wa 2022 sisi vijana, sisi wanawake hatutaki nomination tena. Hatutaki tena kukuwa nominated in those political seats. We want to be elected. Ndio maana tutajitokeza kwa wingi na tutapigania our constitution rights za us vying for different positions. Na it's not necessary to vie for MCA seats. Tunaweza kwa youth na to vie for MP seat. Kama saizi Kisauni tuko na kijana ambaye ana vie for MP seat. At the same time tunaweza kuwa
vijana na to vie for senatorial seat and also women leadership and also the governor. Hayo ndio yangu. Jambo langu ambalo napenda kusema, mambo yangu ya busara ya mwisho ni kuwa wanawake kwanza tunafaa tujitokeze. Kitambo ilikuwa hata kuwa mzee wa kijiji haiwezekani kuwa mwanamke. Lakini sasa hivi tukiangalia katika jimbo letu hili la Mombasa, wanawake wengi sana wako kwenye leadership position, hata kama ni za villages peke yake. Kando na hilo, tukiangalia pia tumeanza kuamka ya kwamba mwanamke saizi anaweza simama na ongelelea haki zake. Vile vile ilikuwa miaka kidogo iliyopita, ilikuwa mwanamke unaambiwa huwezi simama mbele ya wanaume ukaongelelea matatizo ya jamii. Inamaanisha ya kwamba sisi wanawake tumeanza kuamka na kujitokeza na kutambua kuwa usemi tunao, bora tuwe tumeamua. Lastly, vijana wa Mombasa County, ningependa kusema tunafaa tujitokeze kwa wingi, to support each other and also to vie for those elective positions. Tusingoje kupewa na kupewa. Enough is enough. Tutatumiwa paka lini? It's high time tuamue. Pamba anasimama for governor. Oh, let's go with her. As long as akona qualifications za kusimama governor, wacha aende. Pamba anasimama for senator, let's go with her. Tutahusisha watu kama watakuwa wao pia tunaona wanajihusisha. Ni hayo pekee. Asante. Okay, thank you so much. I want to say asante sana for your time. It was, we didn't have so much time to prepare for this, but we've had an opportunity to break the ground. You know, it's about breaking the ground because for you to be involved, wewe kuhusishwa, you must involve yourself. And right now there are realignments, people are organizing themselves, people are moving into camps. And it is also the time that as an individual, one needs to align themselves with like-minded stakeholders, yeah? And we are suffering as young people on issues of unemployment, issues of disease and infection, issues of poverty, issues of death, because the voice of young people has not been collected. So I want to say thank you so much for your time. I don't have what I can repay you for this insight. This is a memory that we've made. I mean, we'll be sharing this clip so that many more young people will get to hear and get to understand that kuna umuhimu, and this is just the beginning of the many opportunities and platforms that we're going to provide so that we can have more young people coming out and speaking out, and even come the year 2022, we get more young people in office. I know it was an idea that me and Brian were thinking, do we do it physically? Do we make it a platform? Yeah, but we want to start in a small way, leveraging on technology, because we know right now with the pandemic, mambo sio kama ya kawaida. Kwa hivyo mimi ni kuwashukuru na kuambieni asante sana kwa wakati wenu, na pia ni kuwaomba tu, when we invite you next time to come and dissect on issues that are to do with the leadership and governance in young people, mtakuwa tayari kukuja, hata kama hakuna kikombe cha chai. Asanteni sana na Mungu awabariki. Na muwe na jioni njema. Asanteni sana. Good day and tuko pamoja.